and look forward alongside you to hear about their experiences. I shall present each one of them before they talk. As the global COVID-19 emergency and lockdown has conquered most of the globe, it has also shed light and brought to the public arena the shadow or hidden pandemic that is violence against women. Growing domestic violence during this period reminds us that not only home is not a safe place, but rather a dangerous one for many people, for many women. The emergency has exacerbated pre-existing inequalities, systemic gender discrimination, violence against women, violence against children. Just this morning, an Indian colleague of mine was telling me that during the first 2 weeks of lockdown, 5 million calls from children to the hotline made available to the Indian population. 5 million children called the hotline. Such events, such as intimate partner or family-related killings, have been global in all society and has made evident the lack of implementation of the same global and regional conventions, directives, and state obligations protecting women. Now, we at FIDH have for years been working with our partner organizations, members of our federation, to combat violence against women worldwide. Examples are numerous. I cannot list them all, but it has gone from investigations on violence against women and women's rights violations and conflict-related sexual violence committed in countries such as Iraq, the DRC, Guinea, Mali, Ivory Coast, and Egypt, to fighting against impunity, establishing responsibility for violence against women, in particular in conflict settings, activating criminal accountability mechanisms when possible, defending the survivors' rights to truth, justice, and reparation, and accompanying survivors of sexual and gender-based violence before courts, what we call strategic litigation. For example, we have accompanied more than 900 victims in the last years in such courts. In Mexico and Colombia, we work to combat impunity of the perpetrators of extrajudicial killings and enforced disappearances, closely with collectives of victims. We have been also advocating for greater normative protection of women from violence and discrimination at national, regional, and international levels. I will stop talking about FIDH. We will have other occasions to speak more at length. Just a few notes, which are housekeeping issues. Each of our 4 speakers will have 7 to 10 minutes to present their papers. So that will then leave us ample time for your questions, which you will be writing to us and which I will be moderating in collaboration with my colleagues. I ask the participants, not the speakers, to kindly turn off their mics, and also please note that this webinar will be filmed, and so it will also be made available on our YouTube channel for the future. Now, we want to be hearing our colleagues talk about how they have acted out of the box during this period. And I would like to start with Madam Ahlem Belhaj from Tunisia, who is a member of the Association of Tunisian Democratic Women, which is an FIDH League member. And she's had different positions. She's sometimes been the chair, the director, at times the president. And she's a child psychiatrist.
And she has been campaigning for better treatment of women in Tunisia. And she has successfully fought for the rights of women and children, for example, to apply for passports without permission of their husbands or fathers. She has led a march of thousands of women against President Zine El Abidine Ben Ali during the 2011 Tunisian revolution. She's also a winner of the Simone de Beauvoir Prize. Ahlan, please. You have the floor. Merci, Guizou, c'est un plaisir donc de vous retrouver toutes et tous. Merci à la FIDH d'organiser ce webinaire, donc qui sera l'occasion, j'espère, d'échanges fructueux. Et donc, pour parler de la violence faite aux femmes en période de Covid en Tunisie, peut-être je commencerai par dire un mot de la situation actuelle en matière de lutte contre cette pandémie. Et donc, actuellement, la Tunisie considère que sa stratégie était assez positive puisque bon, on n'a pas eu beaucoup de cas, pas beaucoup de décès. On est aux alentours de 1100 cas positifs en tout et pour tout. On a eu moins de 50 décès et que actuellement, les cas positifs ne sont pas très nombreux. Et donc, au niveau stratégique global par rapport à la lutte contre le Covid, qui n'a pas été facile, hein, qui a été très difficile par le confinement, certes, mais surtout par l'émergence des violences et par l'impact économique. Et donc, voilà, aujourd'hui, je peux dire que la dernière période, les 2 derniers mois étaient particulièrement difficiles pour les femmes. Elles étaient obligées de rester à la maison et donc l'espace privé, comme on le sait toutes et tous, n'est pas un espace de protection, de sécurité pour les femmes. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a eu les premières alertes très rapidement. Très rapidement, on avait déjà entendu dans les autres pays qui ont commencé le confinement avant que la violence était là, qu'il y a une recrudescence de violence faite aux femmes. Mais dès que le confinement a commencé, on a commencé à avoir des échos des femmes. Et là, je m'arrêterai dans un premier temps aux chiffres officiels et aux données officielles pour parler des données de la société civile. Et là, justement, il y a une telle discordance entre les sources officielles que ça prête justement à discussion. Les services du ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors donc, ont mis en place une ligne verte, une hotline, donc qui a été très rapidement submergée par les demandes des femmes et la ministre a très rapidement dit que on a noté 7 fois plus et même on est arrivé parfois à 9 fois plus d'appels que d'habitude. Et là, c'était une première source d'alerte, mais aussi les données de la société civile. Donc, bon, tous les services présentiels n'étaient plus possibles. Et la société civile, et notamment les associations féministes, et particulièrement l'Association tunisienne des femmes démocrates, donc on a très rapidement mis en place des services à distance. Et là, on a vu que les chiffres étaient particulièrement alarmants. Et en même temps, donc, les données du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice étaient totalement le contraire, puisque le ministère de l'Intérieur a noté 62% de plaintes en moins, et donc le nombre a nettement chuté, il a chuté plus que de la moitié, donc c'est presque de 2 tiers, il a chuté, et donc alors que les données, les autres données montraient une recrudescence de la violence faite aux femmes, idem pour le ministère de la Justice, où vraiment l'accès à la justice était particulièrement difficile, était réservé donc aux situations urgentes, et là on a dit, on a reçu que 124 plaintes durant toute la période du confinement. Et donc, ces 2 sources d'informations, donc à la fois qui disent que les violences ont augmenté, mais en même temps, les services qui sont censés donner protection aux femmes et recevoir les plaintes et assurer donc la protection des femmes, signalaient très peu de cas. Donc,
tout le problème était là, parce que les femmes étaient violentées, mais il n'y avait pas de service disponible. Et tout ce que la Tunisie a fait jusque-là pour protéger les femmes, et notamment à travers la loi contre les violences faites aux femmes, donc la loi organique qui a été votée en 2017 et qu'on considère une loi positive et qui aide pas mal de femmes, mais cette loi n'a pas été capable, en situation de Covid, d'offrir les instruments et le fonctionnement adéquat de mécanismes et d'intervention pour protéger les femmes. Et quand on a essayé de comprendre un peu plus à travers justement les services que les associations ont ouverts d'écoute et d'accompagnement à distance, on a très rapidement vu que les femmes, quand elles se présentent au poste de police et quand elles se présentent aux institutions, elles ne sont pas écoutées et elles sont renvoyées chez elles. On leur disait que ce n'était pas l'urgence et que l'urgence était la lutte contre le Covid et que l'urgence était la sécurité générale et que les tribunaux ne fonctionnaient pas. Et donc ça, c'était une grande source d'inquiétude. Et nous, à la société civile et associations féministes, on recevait de plus en plus de femmes, et je peux même dire, pas seulement au niveau du nombre, mais on voyait des atrocités, quoi. Et donc, et là, on a très rapidement réagi, et je pense que je peux pouvoir dire qu'on a réagi à 3 niveaux. Et donc, la première chose, donc, on a très rapidement joué un rôle de plaidoyer et de lobbying parce que c'était assez urgent. Et ça a été fait dès les premières périodes de confinement. C'est-à-dire notre réaction n'a pas tardé, au fait. Et c'était à quelques semaines, 2-3 semaines du confinement, on était déjà très actifs. On avait des données du terrain et on s'est dirigé vers les autorités. Et donc, en premier, donc, on a adressé un mémorandum au gouvernement et donc au chef du gouvernement pour lui demander justement d'intégrer les femmes dans tout ce qui est les droits des femmes et la protection des femmes dans toutes les mesures qu'il a pris en période de confinement. Et pas seulement pour les violences, mais surtout pour les violences. Mais on a demandé à ce que les femmes soient prises en compte par rapport à l'aide sociale, à ce qu'il y ait une présence féminine dans les postes de décision en matière de lutte contre le Covid. On a demandé surtout l'activation des services de proximité pour que les femmes puissent trouver protection. On a également donc on s'est dirigé vers le Conseil supérieur de la magistrature. On a écrit une lettre ouverte où c'était toute la société civile, quoi. Plusieurs associations de la société civile donc qui se sont associées à nous pour demander au Conseil supérieur de la magistrature d'intervenir rapidement pour que les services soient possibles et qu'ils soient ouverts pour les femmes. Le procureur de la République qui n'acceptait jusque-là que les situations considérées urgentes et les situations considérées urgentes n'intégraient que les violences graves, c'est-à-dire les violences sexuelles, viols, ou alors des violences physiques qui ont porté atteinte, qui ont mis en jeu le pronostic vital. C'est-à-dire on voyait que vraiment donc la situation était grave et les femmes n'avaient pas de refuge. Et donc, et qu'est-ce qu'on a fait également? Donc, on a demandé des entretiens aux 3 ministres et on a dit vraiment la situation, c'est-à-dire on a frappé haut et fort pour dire protéger les femmes, la situation est gravissime. Et donc, on a eu des entretiens avec la ministre de la Femme, avec la ministre de la Justice, avec le ministre des Affaires sociales et le ministre de l'Intérieur, et ça, c'était assez rapide. Mais également, on a mené des campagnes publiques, donc des campagnes dans les médias pour justement sensibiliser tous les intervenants, mais sensibiliser le grand public et les jeunes de la TMD. Et ça, c'est quelque chose qui a été particulièrement bien réussi. Donc, une campagne sur Instagram qui a rallié énormément de jeunes, des femmes publiques, des artistes bien connus et tout ça. Et donc, ça a donné également de l'impact. Sinon, les lignes téléphoniques, donc plusieurs associations féministes ont mis en place donc
des lignes téléphoniques et une écoute à distance, avec une intervention, à la fois une écoute, une intervention, une orientation juridique et même une écoute et un soutien psychologique. Donc, comme on a l'habitude de le faire, on s'est rapidement adapté à cette situation et on a donc offert ces services à distance et les réunions à distance se sont multipliées. Ce qui n'était pas le cas chez nous en Tunisie, c'est-à-dire un impact de la crise du Covid, c'est de nous familiariser et de mieux, et ça nous a permis également de mieux utiliser les moyens de communication à distance. Et donc, voilà, ça c'était l'intervention de la société civile que je pense était particulièrement importante et elle a donné des résultats assez rapidement parce que, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas tardé à prendre des dispositions pour dire que les tribunaux doivent être ouverts et que le procureur de la République doit intégrer dans les urgences toutes les situations de femmes et d'enfants victimes de violences et que les ordonnances de protection doivent être faites assez rapidement. Donc, pour dire, donc, la crise du Covid était certes quelque chose de très pénible, de très difficile, mais il a mis en exergue justement tout ce comportement patriarcal et d'emprise sur les femmes, qui a montré encore une fois que l'espace privé n'est pas sécure, mais surtout que les moyens utilisés jusque-là ne sont pas suffisants pour protéger les femmes. L'intervention des associations féministes a été capitale, à mon avis, et vraiment, il faut continuer ce travail et tirer les leçons. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire dans l'après-Covid par rapport à toutes les formes donc, de coordination intersectorielle et par rapport à certaines formes de violences particulières, notamment les violences économiques qui étaient particulièrement importantes et qui n'ont pas été prises en compte dans les aides sociales, par exemple, les femmes, il n'y a pas eu quelque chose de spécifique. Voilà, je pourrais peut-être m'arrêter là pour continuer après dans la discussion. Si j'ai un peu plus de temps, peut-être que je peux continuer, c'est comme vous voulez. Hein. Tu me dis, Guissou, si j'ai épuisé mon temps ou si j'ai encore quelques minutes. You have actually, Ahlam. Thank you so much. You will have the occasion to expand on some of the issues you've put forward in the Q&A. Thank you so much, Ahlam. You made a very good point about the heaps of work we will have afterwards, especially on the economic and social rights. Thank you very much. I would now like to give the floor to Sanya Bornman, who's a lawyer, and she's the head of the Gender Equality Program at Lawyers for Human Rights in South Africa. Her organization is also one of the many leagues of the FIDH. Her organization and herself have used the combination of strategic impact litigation, advocacy, and policy and law reform efforts to combat gender-based violence and discrimination. We're looking forward to hearing her tell us about how civil society has mobilized and how innovative they have been during the COVID. Thank you, Sonia. Thank you very much for that lovely introduction. Lawyers for Human Rights is very honored to be on this panel today alongside distinguished experts. And we would like to extend a very warm thank you and appreciation to FIDH for this initiative and for inviting us to be a part of it. So many of you will know that long before COVID-19 arrived in South Africa, our country has been notorious for its high levels of inequality, poverty, and gender-based violence. This is despite a world-class constitution and a progressive legal framework. And unfortunately, as we have already heard, this has only been exacerbated by the COVID-19 crisis. And there is no question that women are disproportionately impacted by the pandemic in every facet of their lives. South Africa commenced what we call a hard lockdown against COVID-19 on the 26th of March this year, but we now find ourselves in a risk-adjusted approach,
which has 5 different levels of lockdown. On the 1st of May, we switched from level 5 hard lockdown to a slightly more relaxed level 4. And from the beginning of June, we entered level 3. So it is therefore very much a shifting landscape. And each time we enter a new level, in fact, the president will be addressing the nation tonight, so we might get a surprise and we might move into a different level. We have to take fresh stock every time this happens of what our response to gender-based violence can and should look like based on what the state regulations and directions actually allow. Now, the success of the government response to gender-based violence in the time of COVID-19 has been quite mixed. Firstly, I can report that courts were allowed to stay open for interim protection orders in terms of domestic violence and protection from harassment laws. And this was a really good choice, but it turned out to be of little use to those who were too afraid to leave their homes, where many were trapped with abusers, as we know, when lockdown regulations forbade anyone from leaving their home, and also in a time where you really risked police violence for stepping foot outside of your home and seeking services. Secondly, all Thuthuzela care centers did stay open, albeit with a skeleton staff. Now, these Thuthuzela care centers are one-stop service points where state and NGO service providers collaborate to provide medical, criminal justice, and psychosocial services all in one place. Thirdly, all government and NGO-run shelters stayed open, although the protocols for testing and screening for COVID to actually get into these shelters was not always clear. Given that all of these services were available, however, we did have difficulties with the question of transport. So severe restrictions on public transport and a deep fear, and a justified fear, I'm afraid to say, of police brutality meant that those who would ordinarily have sought out these services were unable to travel to the necessary service points. And lastly, the Gender-Based Violence Command Center, which is a telephonic helpline and a referral initiative of the National Department of Social Development, was widely advertised as one of the primary ways in which victims could get help and even summon the police during lockdown. However, access to the mobile data and the airtime that is necessary to use this and other similar helplines has really been impossible for many due to poverty, and especially when food security very fast became by far the biggest day-to-day worry, and hunger a far greater imperative than reporting sexual and other violence. So overall, we see some good intentions and good choices from our state, but ultimately there is simply not enough interdepartmental coordination that is rooted in the lived experience of a survivor. So for example, the Department of Justice kept our courts open, but transport forgot that victims would have to get there, and the police stopped those who tried. But as the saying goes, necessity is the mother of all invention, and many civil society organizations rose and continue to rise to the challenge in innovative ways. The first national level innovation I want to note was the establishment of what is called the Solidarity Fund. This Solidarity Fund is a civil society initiative and was created in March of this year specifically to respond to the COVID crisis. It is a public benefit organization which is independent of government and business, with a mandate to support the national health response and to contribute to humanitarian relief efforts. It's basically a platform for the public, for civil society, and the public and private sectors to donate to the consolidated effort and to fund various initiatives. So the fund initially focused all of its efforts only on food relief, which was necessary, to be honest. But in May, it decided to contribute to the fight against gender-based violence. This decision was necessary, of course, in the South African context, and has given great hope to organizations that are working at the front lines with victims and survivors.
The fund has just announced its first phase short-term gender-based violence priorities on the 11th of June, stating that 17 million rand has been set aside for gender-based violence in the first phase response that will only be used for, first, personal protective equipment for shelters and for the Thuthuzela care centers, those one-stop service points that I spoke of, for approximately 10 months. Secondly, the funds will be used for additional staff and equipment for the state-run gender-based violence command center that I referred to earlier. Now, this was a somewhat controversial decision for a public fund, given that this command center is already a state-owned and state-funded helpline, and especially when it is compared to similar helplines that are run by NGOs that perform, frankly, much better and are much more cost-effective. So at this stage, it's unclear why the fund regarded these particular choices as the most strategic for its first phase short-term response. But we are looking forward to further extensive stakeholder consultations, particularly those who are community-based, before the fund commences its second, more sustainable phase of funding to the sector. And this brings me to the second area of innovation. As with the Ebola crisis that we saw in East Africa in 2014, we have once again learned the very important lesson that community-based women's groups and NGOs, who incidentally already provide the vast majority of services to victims in South Africa, are simply by far the biggest innovators, and they are making the biggest impact in the lives of victims of gender-based violence in this time of COVID-19. It is these community-based groups that immediately began soup kitchens to alleviate hunger and feeding schemes in their own communities. And these feeding schemes and soup kitchens also function as safe spaces and opportunities to screen not only for COVID-19, but also for domestic and other violence against women and children, which could then result in appropriate referral to locally accessible services and other safe spaces. There are several examples in the country currently of such groups making reporting easier for victims through coded messages and secret WhatsApp groups, which is a very creative way of trying to combat underreporting, which has really increased a lot during this period. One example in the Western Cape province that I can share with you was use of the phrase, "Are you selling baked goods?" So this phrase was developed by a women's shelter and support group. And whenever the staff from this shelter or support group received a text message posing this seemingly random question, they would know that the sender needed assistance. Other groups decided to take on the high cost of mobile data in South Africa to ensure that victims could get access to data to actually use the internet and messaging applications on their smartphones, and were able to call the various helplines that are available, which of course became one of the primary ways to access information, telephonically, internet and smartphones by far the easiest and best way to access information during this time, and also incidentally to share information. One such example is Data for Women, which is an initiative by a community action group here in Cape Town, where I'm speaking to you from tonight, where they created a WhatsApp group that also had smaller WhatsApp groups that stemmed from that central group, with each of the smaller groups being chaired by social workers that could provide direct support and assistance to women who needed support and services. And they also purchased data and airtime directly for victims. Some community-based women's groups and organizations also took on the challenge of the lack of public transport that I spoke of earlier, especially in the early days of the hard lockdown in South Africa, where there was absolutely no transport available, by physically driving to and picking up the victims and their children from dangerous home situations and transporting them to shelters and safe spaces. So in summary, in South Africa, it's been very clear to us that in times of crisis like this COVID-19 crisis,
It's these community level initiatives that are best placed, really, not only to correctly identify the needs of victims in their communities, but also to develop the most strategic and impactful responses. And really, at the end of the day, it is these groups and organizations that should be prioritized for support. Thank you. Sorry, I forgot to turn my mic on. Thank you very much, Sania. What you say really rings a bell because I collaborate with two other bodies. One is a network of community-based women peacemakers called WASCA from many countries of the world, and also the Nordic Center for Conflict Transformation. And what I hear from both these groups is the role of the community-based mothers groups, the women working on a daily basis with the community. And unfortunately, not all countries in the world have a government which has taken good steps or initiatives, as you said, or as our colleague was saying from Tunisia, where there is a hearing, there's an ear to hear, at least when civil society is expressing itself. In some parts of the world, we don't have that privileged relationship. But I guess we will be able to talk about this later. Thank you. I would like to now ask my good colleague from Mexico, Mr. Rodolfo Dominguez, who's a lawyer and also the coordinator of the Association of Justice, Human Rights and Gender, to speak. He's a specialist of gender-based violence, protection mechanisms, and femicide. Now, I never know if I should say femicide or feminicide. He will present innovative initiatives aimed at protecting women from violence, including through emergency protection orders, and also the establishment of a comprehensive protection strategy, including online protection. The floor is yours, Rodolfo. Welcome. Thank you very much, dear Gisou. Thank you very much to FIDH for this invitation, and I'm really honored to be part of this panel. I would like to speak a little bit about what's happening here in Mexico and what we have been trying to do as civil organizations in a situation that it's really complicated. According to UN Women, at the international level, the isolation and restriction measures imposed by these COVID-19 crisis are having repercussions, such as the increase in levels of violence against women, especially in the domestic sphere, and the increased obstacles that prevent women victims of violence from escaping from these circles of violence, leaving their aggressors or activating support networks. This violence is a serious violation of women's human rights, as it attacks the most valuable ones, such as life, integrity, and security. The care, the prevention, the sanction, and eradication of this violence has been the great challenge for the Mexican state. And it is undoubtedly a current challenge for the international community in the face of the COVID-19 crisis. Currently in Mexico, violence against women has become more complex and serious. In the first 3 months of the year, almost 1,000 women and girls were murdered, of whom at least 25% of these cases were considered as femicides or feminicides here in Mexico. This is a gender-based violence crime that is a huge problem here in Mexico. Also, in this period, more than 15,000 women were sexually violated in Mexico, which includes not only rape, but also sexual abuse and harassment. In this same period, almost 54,000 family violence cases were reported, which means an increase of 28%. These figures don't take into consideration the black number of unreported cases, which could be between 3 and 8 times bigger.
So what we see is that here in Mexico, and certainly in other parts of the globe, women are attacked by a macho and patriarchal society, which not only discriminates against them, but blames and criminalizes them for the violence which they are subjected. But despite this serious context of violence, the authorities, at least here in Mexico, have failed to guarantee comprehensive care and protection for women who are in a situation of violence. These are complex and diverse patterns in which women are being attacked and murdered. These occur both in the public and private settings by aggressors who are known to the victims or strangers, or who are part of the criminal structures. These patterns necessitate complex, immediate, and innovative responses. That's why from the Justice, Human Rights, and Gender Civil Association, in alliance with the National Citizens Observatory of Femicide, which is a network of 43 civil association organizations operating in 22 states in the Mexican Republic, we have worked together to implement diverse strategies to deal with violence against women in context of crises, such as COVID-19 crisis. And we've developed different strategies, such as the litigation of cases of femicide, the advocacy for the implementation of protection mechanisms for women that are contemplated in our national legislation, such as the declarations of gender violence alerts and the protection orders. In this scenario, to help mitigate the effects of violence against women in the context of the current COVID crisis, we have focused in the implementation of the protection orders as a mechanism which aims to protect women in violent situations and to prevent extreme violence and femicide from happening. This mechanism, the protection orders here in Mexico, involves various actions of protection and urgent application based on the best interest of the victims. In this case, the authorities must issue immediately these protection orders in order to protect the life, integrity, and safety of women who are victims of this gender-based violence. For almost 6 years in the Human Rights and Gender Civil Associations, we have been monitoring and evaluating the implementation of this mechanism here in Mexico. We have carried out various investigations and diagnostic reports that have allowed us to identify the main obstacles for its proper operation. From this research, we have been able to develop a model for the care, granting, and monitoring of protection orders for women in situations of violence, aimed at the authorities responsible for implementing the mechanism. And in this way, a strategy has been placed. We want to influence the protection of women in situations of violence and to improve the adequate and effective actions of the authorities to implement this mechanism. That's why, to facilitate women's access to the protection orders, we are developing right now an online tool that will allow us to make available to victims a format of request of protection orders that we will address to the authorities that are required to grant them in an urgent and immediate way. So this tool seeks to document and follow up on cases, and if required, we will provide legal assistance to the victims for the adequate and effective implementation of these orders to protect their lives, integrity, and security. These protection orders must be granted by a competent authority that can be a judge or a public ministry. The idea of having this online application is that it can be submitted to a competent authority by email or other available means, and this will help the victims to be more closer to have these protection orders to guarantee their security in front of the aggressors. For this, we have developed a document, a request for protection orders format,
available for women who require it, based on the main international and national standards on the matter. This is very important. We're always trying to base our work in the international standards, which are mandatory for authorities here in Mexico, and who must guarantee the immediate granting of the protection orders. Said document includes sections that must be filled out by the victims, where they will narrate the acts of violence and will answer a brief questionnaire for the evaluation of risk. Through this document, specific protection measures are requested, including the forced departure of the aggressor from the victim's home and the prohibition of committing acts of violence or communicating or approaching to the victim. We seek by this strategy to have the immediate granting of emergency protection orders, that they will guarantee the life, the integrity, and safety of women, mainly through the prohibition of cohabitation of the aggressor with the victim. We think this is one of the most important strategies we must achieve to try to find safe spaces for women. By this request, we seek the establishment of a comprehensive protection strategy in charge of authorities responsible for it, that helps women to get out of the circle of violence, but also to promote their empowerment. With the monitoring of civil society organizations, we seek to generate a permanent evaluation system to verify that the measures are adequately carried out by the authorities. If necessary, as I said, legal advice and accompaniment will be provided to the victims to use the available legal resources to guarantee the effectiveness of the protection orders in the best interest of the victims, as it is established in our current legal framework. In relation to violence against women, as human rights organizations, we seek to contribute through our work and through innovative strategies to ensure that the justice system will fulfill their obligations to safeguard the life and security of women and promote a cultural change. We believe that impunity and the lack of protection for women sends the message that violence against women is tolerated, which favors its perpetuation, the social acceptance of this phenomenon, and the feeling of insecurity of women that has as a consequence the persistent distrust in the authorities who should be protecting women. This is why our strategies seek to reverse state inaction and their indifference to complaints of gender violence, which reproduce the violence that is intended to be eradicated and implies discrimination in the access to justice. Impunity causes a feeling of powerlessness among women that results in a higher level of vulnerability towards their aggressors and weakens the social fabric. We cannot tolerate that situation, so we will continue to fight tirelessly for women's access to life free of violence and justice. As we said in Mexico, no one more woman murdered, justice and justice. Thank you very much. Thank you very much, Rodolfo Dominguez. You have been very thorough in a short time. What I'm also very worried about is the digital divide, because women in many countries have less access to internet. In many countries, they don't know how to read and write, etc. So it's also, I'm thinking of women, refugees and migrants. So this is also a big challenge, obviously. And I hope we can also deal with this. Now, our last speaker is Caroline de Haas. She's a feminist like myself, a trainer and the coordinator of the French collective called Nous Toutes. And Nous Toutes, under her guidance and her team, took advantage of the lockdown period to conduct online trainings, and she will expand on this for us.
reaching thousands of people. And also, if she has time, we would be very eager to hear about what the collective did before the lockdown, i.e. conducting a major online survey on consent and sexual violence in France. So we're looking forward to hearing you. Please, you have the floor. Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci à la FIDH pour l'organisation de ce webinaire. Donc nous toutes, c'est en effet un collectif féministe d'activistes qui fonctionne de manière assez informelle et sans moyens. On n'a pas de salariés, on n'a pas de locaux. On fonctionne principalement par des groupes WhatsApp et on s'organise énormément en ligne. Avant même le confinement, on utilisait déjà quasiment exclusivement les outils en ligne. Une fois par an, on organise une grande marche contre les violences. Et la dernière a rassemblé plus de 150 000 personnes partout en France. C'était la plus grosse marche féministe de l'histoire du pays. Pour vous dire un peu la situation en France sur le plan des violences, la France est un pays dans lequel il y a encore beaucoup de violences sexistes et sexuelles. Une femme est tuée tous les 2 ou 3 jours par son compagnon ou son ex-compagnon, donc un féminicide. On estime que 250 femmes sont victimes de viols chaque jour en France. Et 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc le niveau de violence dans la société, il est encore très élevé. Et à nous toutes, on a décidé d'utiliser les moyens numériques, qui sont aujourd'hui particulièrement au cœur du militantisme avec la crise sanitaire, pour essayer de mobiliser. Et donc on a lancé, parmi les actions qu'on a menées avant le confinement, une enquête sur le consentement dans les couples, parce qu'on s'est rendu compte que on parlait beaucoup de la violence comme quelque chose qui sortait de nos vies privées. Vous savez, la jeune femme qui est assassinée quand elle va faire un jogging dans un bois par quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais on parlait peu de ce qui se passait dans les couples. Et nous, notre conviction, c'est que les violences sexistes et sexuelles, elles prennent racine dans les rapports hétérosexuels au sein du couple et que si on n'attache pas de l'importance, si on ne va pas déconstruire ce qui se passe dans le lit conjugal, on n'en finira jamais avec les violences sexistes et sexuelles en France. Et donc, on a lancé une enquête en ligne sur la question du consentement. Je peux vous la montrer. Je vais partager mon écran et je vais vous montrer cette enquête. Dites-moi si vous la voyez bien. C'est une enquête qu'on a donc lancée, vous voyez, en février, qui était une enquête à travers un formulaire en ligne, tout simple, gratuit, accessible à tout le monde. Et on mettait 5 à 8 minutes pour y répondre. Et puis, en mars, on a publié les rapports, on a publié les résultats de cette enquête et on a mis à disposition sur Internet le tableau Excel avec les 108 000 réponses de l'enquête de manière à ce que tout le monde puisse y accéder. Cette enquête, elle a en fait été assez intéressante parce que d'abord, elle a en 10 jours rassemblé 100 000 réponses sur Internet. Une immense majorité de jeunes femmes et de jeunes hommes, de jeunes femmes principalement, ont répondu. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est que les résultats ont été assez impressionnants, puisque dans cette enquête, 9 femmes sur 10 disent qu'elles ont déjà subi une pression de la part de leur compagnon pour avoir un rapport sexuel. 80% disent qu'elles ont déjà eu des violences verbales, physiques ou sexuelles dans le cadre d'un rapport avec leur compagnon. Et plus d'une femme sur 2 dit qu'elle a déjà subi un rapport sexuel avec pénétration sans consentement, ce qui est la définition du viol. Et donc, on a eu des résultats qui ont été très impressionnants et qui ont permis de percuter l'opinion publique sur cette question du consentement dans les couples. Ce qui est très intéressant avec cette enquête, pour moi, c'est qu'elle a eu un impact à 2 moments. Elle a eu un impact au moment où on l'a mise en ligne et où les gens ont rempli le formulaire. On a eu des centaines et des centaines de témoignages de gens qui nous disaient « Bon, j'ai commencé à remplir le formulaire en disant « Il n'y a pas de problème ». Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais subi des violences. Et donc, une prise de conscience de 100 000 personnes sur le fait que les rapports qu'ils avaient avec leurs compagnons n'étaient pas toujours des rapports qui étaient basés sur le respect. Et donc, des déclenchements de discussions avec les copains, les copines au sein des couples qui ont permis d'accélérer au final, dans beaucoup de situations, le changement dans les rapports humains. Et puis, le deuxième impact, c'est au moment de la sortie, puisque quand vous sortez une enquête qui dit que 100 000 personnes, principalement des jeunes, disent pour la quasi-totalité d'entre elles qu'elles ont déjà subi des pressions dans les rapports sexuels, ça dit quelque chose de notre pays.
Et en France, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays du monde, mais on a en général tendance à penser qu'on est super en avance sur tout le monde. Que globalement, non mais ça va, en France, ça va. C'est le pays des Lumières, le pays des droits humains, il n'y a pas de problème. Bon. Et ce type d'enquête, il permet de venir percuter l'imaginaire et de dire, en fait, allô, on a encore un problème et un gros problème en France. Et ce qui est très intéressant sur la construction de ce sondage, c'est pour moi, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est que ce sondage, il trouve racine dans une réalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu comme ça par magie. Ce sondage, on l'a créé parce que sur Instagram, il y a beaucoup de jeunes femmes qui nous posaient des questions. Donc, sur Instagram, nous toutes à 280 000 followers. Donc, on a un compte Instagram qui est très suivi et par beaucoup de jeunes femmes. Et en fait, souvent, sur Instagram, on lance des questions-réponses. On dit, posez-nous des questions et puis on va y répondre. Et sur Instagram, les gens peuvent poser des questions. Nous, on sélectionne les questions qui nous intéressent. Donc, par exemple, on ne prend pas les trolls qui viennent nous insulter et on répond aux questions en direct. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en tant qu'activiste, ça vous permet vraiment de sentir le terrain, de sentir ce qui se passe dans la population. Et on a lancé, avant le confinement, plusieurs questions-réponses. Et on a eu des questions de femmes de 15 ans, de 16 ans, qui disaient, mais s'il le fait pendant que je dors, est-ce que c'est normal? S'il demande 20 fois à faire l'amour et que je craque à la 20e fois parce que j'en ai marre, est-ce que c'est normal? Et là, on s'est dit, waouh, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et c'est vraiment, donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a créé les conditions avec nous toutes d'aller sentir ce qui se passait dans ce que j'appelle notre cible, en fait, c'est-à-dire les jeunes femmes. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment travaillé sur le formulaire pour que le formulaire soit quasiment parfait. On l'a d'abord travaillé avec des personnes dont c'est le métier de faire des enquêtes en ligne. On l'a travaillé avec des féministes qui sont des chercheuses qui travaillent sur la question du consentement. Et puis, avant de le lancer en public, on l'a testé auprès de nos activistes. On a lancé un appel à volontaires sur les réseaux sociaux et on a dit, est-ce que vous voulez venir tester le formulaire? En 24 heures, il y a 8000 personnes qui s'inscrivent pour tester le formulaire. Donc déjà, là, moi, je me dis, waouh, il se passe un truc, le sujet intéresse. Et les 8000 personnes testent le formulaire, nous font des retours et on améliore le formulaire. Résultat, quand le formulaire il sort, vous êtes sûr qu'il va marcher. Vous êtes sûr qu'il va percuter parce qu'il a été vraiment pétri, travaillé par des chercheurs, par des statisticiens, statisticiennes et par des activistes. Et puis la dernière chose qui est intéressante sur cette enquête, c'est la viralité. Chaque personne qui répondait à l'enquête, on lui proposait de recevoir derrière un mail. Donc, elle allait dans un autre formulaire pour garantir la confidentialité. Et elle recevait un message qui lui disait « Bonjour, tu as participé à l'enquête, envoie-la à tes amis ». Et en fait, ça a fait effet boule de neige où les gens se sont… Voilà. Et en 10 jours, il y a 100 000 personnes qui ont répondu à l'enquête, ce qui a fait pâlir d'envie tous les instituts statistiques. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite avant le confinement, qui, je pense, est intéressante dans la crise sanitaire qu'on rencontre parce que c'est vraiment un outil de viralité et qui permet, juste avec des outils en ligne, on n'a rien fait de physique, qui permet de mettre un sujet sur la scène publique. Et on a eu énormément d'articles dans la presse, on a fait des interviews qui ont permis de porter ce sujet sur la scène publique. Et puis la deuxième chose, de manière beaucoup plus rapide, qu'on a mis là pendant le confinement. Pendant le confinement, il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement français, mais globalement, des mesures qui n'étaient pas suffisantes. Et avec nous toutes, on a essayé de trouver le moyen d'être utile. Et on s'est dit que comme on était coincés chez nous, ce qu'on pouvait faire, en fait, c'était de former les gens. Et donc, on a lancé un dispositif de formation en ligne, gratuit. C'était des formations de 2h30. Et ces formations ont été ouvertes à tout le monde. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une formation nous toutes. C'est donc ça, c'est mon PowerPoint. C'est un PowerPoint qui dure donc 2h30 et dans lequel on va travailler sur la différence entre le conflit et la violence. On va définir les différents types de violences. Et vous voyez, on va travailler sur les différentes violences qui existent en France pour savoir les qualifier juridiquement. Par exemple, en France, le harcèlement sexuel est défini par des propos à connotation sexuelle répétés qui portent atteinte à la dignité. Donc là, l'idée, c'était vraiment de former les gens tout simplement sur la question des violences au travail comme des violences au sein du couple. Et en fait, ça a rencontré beaucoup de succès puisque pendant le confinement en France, qui a duré 2 mois, et un peu après, parce qu'on est allé jusqu'à début juin, entre avril et mai, on a formé 20 000 personnes en ligne sur la question des violences. Et on a finalement mis en ligne, je vais vous montrer la formation que vous pouvez retrouver sur la page Nous Toutes. Et là, vous avez les statistiques de vues. Il y a 68 000 personnes qui ont vu la formation Nous Toutes en ligne.
Vous voyez, il y a 121 000 personnes qui ont été touchées par cette publication et 40 000 personnes pardon, qui ont vu la formation. Donc, ça a vraiment permis de toucher un maximum de monde et donc de donner des outils aux citoyennes et aux citoyens, aux activistes, pour devenir eux-mêmes des ambassadeurs et ambassadrices. Et tout ça s'est fait sans moyens financiers, parce que nous n'avons pas de salariés. On a simplement lancé une cagnotte pour payer Zoom, parce que pour avoir 5000 personnes en même temps en formation, ça coûte très cher sur Zoom. Et donc, on a lancé une cagnotte et en une soirée, on a récupéré 6 000 € pour financer ça, à travers des appels sur les réseaux sociaux. Mais c'est des outils vraiment purement numériques qui permettent pour l'enquête consentement de percuter l'imaginaire, de faire émerger un débat dans l'espace public et de sensibiliser la population. Voilà. Et sur la question des formations, de faire monter le niveau de compétence de 20 000 personnes sur la détection des violences et sur la prise en charge des victimes. J'espère que j'ai tenu le temps. Presque. Thank you, Caroline. You were perfect. Thank you very much. I'm really thinking that the example you're giving underlines several issues. One, which is, on one hand, obviously, this issue, the problem of violence against women is a global, it's a North and South problem. Also, you're talking really about how to innovate and how important it is to regularly invest in the youth of any given country, how to create new alliances and work with people or groups or organizations with which one doesn't necessarily work with, but how you need that concerted effort to be able to move on. Thank you so much, very interesting. All the speakers have now spoken, which is really good. I would also like to thank our interpreters for the two English-French languages. And now I would like to put forward some of the questions we have been receiving all along. And I thank my two colleagues, Anissa and Justine, for organizing the questions. So the question is for everyone, whoever would like to take the floor or talk briefly about it, where do you see space for international solidarity in combating violence against women? And how can organizations like the FIDH have an impact in crisis contexts when local and grassroots organizations are on the front line? So what is the space? What's the importance? What is the weight of international solidarity? And what can big platforms like FIDH do to help you as a frontline actor? Who would like to take the floor? If you do this, I will see your hand. Rodolfo. Thank you. Please unmute. I think it's really interesting to work on how to develop our different networks, our different allies. One of the things I would think about is the need of exchanging experiences between different organizations working in different countries and in different contexts, to try to understand what we are doing from the community level to the regional, local, national, and international level, to try to identify certain strategies that have been successful to deal with violence against women, and to try to learn from those experiences, successful experiences, and think about how can we use them into this new crisis situation. I want to say something. The COVID crisis is just another crisis that we are facing right now. But crises are common, especially when we are thinking about violence against women and gender-based violence against women in different crisis contexts. For example, in Mexico, we have been living for almost 12 years in a crisis, a humanitarian crisis, but it's not named as a conflict. But in those situations of crisis, we have developed successful strategies that maybe would help in other contexts. Some strategies, some ideas, some work we can share that experience with other people
And from that, we can construct from the collective strategies that will help in other parts of the globe. I always have a problem with which is only hearing the voices, which is very important, of course, to hear about the experiences. But then how can we feed this back? How does this help us map things? One question was, how can we influence the UN institutions, our governments, our local governments? Because it seems that very often we have platforms to make our voices be heard, but it doesn't transfer into policy change or more protection or more awareness. Who would like to react? Sanya? Thank you very much. I am in broad agreement with what Rodolfo has just said. And I think, Gisu, you've just hit the nail on the head, really, when you indicated or asked the question, how do we influence, the bigger picture? And I think that is precisely why regional and even international solidarity is important, because we have to keep applying that pressure. It's maybe easy to say no to a domestic movement, but it's very difficult to say no to a global movement. And I think that is where the value really lies. Thank you. Ahlem, some of the recent achievements you've had in Tunisia, just to go on that question actually, has had a huge impact on women living under Muslim law in other countries. Can you expand on this, please? Bon, à mon avis, par rapport à ce qu'on peut tirer de l'expérience de la résistance au temps du Covid, je pense que les distances sont beaucoup plus proches. On a senti que les distances sont beaucoup plus réduites. Et il y a un moyen d'utilisation des expériences des uns et des autres qui est plus fluide, à notre avis, hein, parce qu'avant ce webinaire, par exemple, n'aurait pas pu être envisagé. On aurait organisé une rencontre où les gens doivent prendre l'avion, ils doivent se retrouver ensemble. Aujourd'hui, suite à ça, c'est quelque chose qui semble couler de source. C'est quelque chose qui est normal aujourd'hui de se dire, tiens, on va nous rencontrer, il y a plusieurs personnes qui suivent. Et donc, à la fois au niveau de l'échange de l'expérience, au niveau de la solidarité, je pense qu'il y a des nouveaux outils qui se mettent en place grâce à ce qui s'est passé et les distances sont plus réduites et il y a plus de proximité. Maintenant, par rapport sur les politiques et les changements, grâce à ce qu'on a vécu, il est vrai que chaque pays il a son historique, mais un travail régional et international, je pense, est extrêmement important. Par exemple, dans la région arabe, il y a les réseaux de femmes, de féministes qui travaillent, par exemple, le réseau qui travaille contre les violences faites aux femmes, qui est en train de préparer un rapport commun parce que justement, on a vu qu'il y a beaucoup de choses partagées. La réaction était très vive de la part de la société civile. Avec la FIDH, moi, je pense qu'il y a une action internationale à envisager parce que je ne pense pas que ce sera la dernière crise. Et déjà, le Covid le disent, risque de revenir et rapidement. Et donc, il y a peut-être quelque chose, les textes jusque-là adoptés par les Nations Unies ou publiés par les différentes agences, je pense qu'ils ne protègent pas suffisamment. Il y a plus d'exigences de la part des associations et de la FIDH, à mon avis. I'm very sorry to all the lovely people who've continually sent us questions. Unfortunately, we have to group them. Please forgive us. The issue of documentation is very important because we can compare, right? So we can say this is a situation post-COVID or during COVID because we have documented in the past a variety of issues. Now I'm wondering,
if any one of you, maybe Caroline would like to answer this, or anyone else, how are you documenting, and what are you going to do with this? How are you going to feed it into the system of, or into the solidarity networks, or the international organizations, or the government? How are you going to use this documentation? Alors, donc nous toutes, je l'ai dit, c'est un collectif informel. Il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de moyens. Donc, il y a très peu de documentation. On fait les choses un peu par à-coup et malheureusement, on laisse peu de traces derrière, ce qui est un problème, hein, mais qui en même temps a un avantage, c'est que nous toutes, le principe est simple. Dès que quelqu'un a une idée, on met en place de l'aide pour mettre en place cette idée et on le fait tout de suite. Et on n'attend pas 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Par exemple, les formations, quand on a décidé de faire les formations, la semaine d'après, on a lancé le formulaire d'inscription et la semaine d'après, il y avait les premières formations avec 1000 personnes qui s'inscrivaient à chaque fois. Donc, il y a à la fois des gros avantages, parce que ça va très vite, et des inconvénients, c'est que il n'y a pas de documentation. Moi, je trouve que c'est intéressant la question qui était posée sur comment on peut créer des réseaux au niveau international. Moi, je ne crois pas beaucoup au fait d'obtenir des avancées, en tout cas dans l'état actuel, au niveau international. Moi, je le vois au niveau français, par exemple. Si on veut vraiment faire bouger la situation sur la lutte contre les violences, il faut obtenir des choses du gouvernement français. Par contre, la difficulté qu'on a, c'est qu'en tant que féministe en France, notre rapport de force n'est pas suffisant vis-à-vis du gouvernement. Et je pense pour moi que l'international est de ce point de vue-là intéressant. C'est que si on organisait, par exemple, je donne une idée, hein, un meeting féministe international contre les violences, avec 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui se connectent en même temps pour exiger chacune de la part de leur gouvernement des politiques publiques supplémentaires contre les violences, je pense que ça, en tout cas nous en France, si on participait à une initiative comme ça nous donnerait derrière du rapport de force pour obtenir de nouvelles choses du gouvernement. Aujourd'hui en France, on est bloqué. Le gouvernement a décidé de ne pas augmenter le budget de lutte contre les violences plus que de 5 millions d'euros. Le budget est de 360 millions d'euros et il l'augmente de 5 millions. Ce n'est pas du tout assez. Et pour l'instant, on est face à un mur. Ils ne veulent rien faire d'autre. Et donc, on a besoin de rapports de force supplémentaires. Et par exemple, voilà, je pense qu'un meeting féministe international où il y a 1 million de personnes en même temps qui exigent de leur gouvernement des politiques publiques ambitieuses et des moyens, ça ferait parler dans tous les pays du monde, ça ferait des articles de presse partout. Et nous, notre président de la République, il s'appelle Emmanuel Macron, et je vous assure que s'il y a un article dans le New York Times qui dit que les féministes ne sont pas contents, ça va l'intéresser. Les articles de la presse internationale, ça met toujours la pression sur le président. Et donc, je pense que ça pourrait être un moyen, ça, d'agir voilà, dans les semaines ou les mois qui viennent. Thank you, Caroline. What has come to my eye, which has really struck me, is that because of COVID-19, many countries and the people, the inhabitants of it, who are not used to being confined or isolated, are experimenting what many women in other parts of the world are experimenting on a daily basis. I have worked, and I work in Afghanistan, in Central Asia, the issue of isolation, of being isolated and not having this natural New York Times reaction or even the solidarity, etc., feeling oneself remote from the rest of the world is extremely crucial, because it's different forms of isolation. You're first isolated in your home, which is not safe, or in your community, and then you're isolated from the rest of the world. Rodolfo, you also have something you didn't mention, which is a methodology you have, a mechanism you have set up on femicide in Mexico. And just a parenthesis, obviously all these experiences should become black on white, accessible for everyone. And we're still in the process where we're discovering the good practices of our colleagues from around the world. Normally we should know all of this, but please tell us more.
For example, I think the last question was about how we document, and it has a lot to do with, on the strategies we have to face the femicide crisis in Mexico. Let me point to some ideas. We document the crisis of femicide in Mexico, especially by 3 ways. Official figures, authorities numbers, official numbers. We have the news, the hemerographical information that we can gather about the cases, and we also accompany cases, and we can document from the files. So this documentation allowed us to have a clear idea of the patterns and the different contexts of violence that are being placed in the states in Mexico. From that, we have understood that these patterns, when we systematize them, allowed us to change some policies. So the idea of policies is very important. We have developed a mechanism that it's named Gender Violence Alert, a declaration of gender violence alert, which allows us to point out that there's a critical situation of femicide or extreme violence in a territory in a Mexican state. By pointing out the situation of crisis, we can start evaluating the policies and transforming those policies that are not working to eradicate the situation of violence or to face the situation of violence. So with these mechanisms, we can participate directly as human rights organizations on evaluating the policies and proposing new policies that can be applied in specific cases to attend or to care or to prevent or to sanction or to investigate the extreme violence against women, specifically femicide, for example. So we can see there's a relation between how we document, how we analyze our information, and how we use that information to develop new policies and to transform or to correct the policies that are not working to assure women the rights for a life free of violence. Thank you. Sonia, would you like to add to this, please? Question of numbers in South Africa is a very challenging one, to be honest. We are struggling to get a clear picture of what's really going on. We know that the underreporting of gender-based violence is worse during this time because people are removed from the resources and the service points that they would normally make use of. And we've been keeping an eye on the statistics that are reported by the state to our parliament, and they do not make sense because they show the numbers going down. And what concerns us is that we have people like our police minister saying that, oh, this is wonderful. It's because we have banned alcohol during this time that we see this decrease in violence against women. And, you know, it just shows us that, you know, the lockdown has helped to keep violence at a minimum, but we know that this is definitely not true. And so the narrative that begins to form around why the numbers are low is dangerous because it creates the false impression that there is no more problem. But in fact, the organizations themselves who work on the ground keep receiving complaints and keep needing to go and give their assistance. So it is very clear that there is a silent pandemic still going on. And that is the pandemic of gender-based violence that is now somehow in the background. And this is exacerbated by the fact that the police at the moment are generally not very good at assisting victims, but they are now even more preoccupied with enforcing lockdown regulations and such things. And they are even more inclined to turn women who are seeking assistance away from police stations. And that's deeply problematic. So I think there's a big lesson to be learned from what Caroline has presented.
I'm very interested in the work that they have done to gather numbers, to gather statistics that are more reflective of the reality, because it is clear that we cannot rely on the ordinary sort of crime statistics or statistics coming from the state at the moment to measure either sexual or gender-based violence or even domestic violence, because those numbers just don't make sense. Sorry, Alam, I would like to hear you react to what has been said. And if you can also talk about how can we do our prevention work under COVID? Justement, l'expérience tunisienne, si je peux tirer une conclusion de ce qu'on a vécu, c'est que tu peux avoir des avancées importantes, parfois au niveau des lois, au niveau des institutions, et dès qu'il y a une crise, tu vois que tout tombe à l'eau. Et c'est ça, donc la bataille féministe, à mon avis, est une bataille continue, et surtout quand il y a quelque chose qui ne marche pas, quand il y a une situation de crise, ce qu'on sacrifie en premier, c'est les droits des femmes, et c'est l'assistance aux femmes, et c'est la protection des femmes. On a considéré que c'était une urgence par rapport à plein de choses, mais ce n'était pas une urgence par rapport à la protection des femmes. Et c'est ça ce qu'il faut se dire. Nos droits et nos acquis sont vraiment très... on le sait, mais cette expérience le montre encore une fois. La police a considéré que ce n'était pas une urgence, la justice a considéré que ça ne fait pas partie des choses où on doit intervenir immédiatement. Les maisons d'hébergement ont dû fermer. Certes, il y a eu une maison qui a été ouverte, un foyer a été ouvert spécifique au Covid, mais tout n'a pas été à la hauteur de ce que, par exemple, notre loi dont on est fier, la loi d'élimination de la violence, elle n'a pas été suffisante. Et donc, moi, c'est ça ce que je me dis. La bataille est vraiment quelque chose de permanent. Et donc, on a l'impression que les vieux... Ça revient tout le temps. Le patriarcat, dès qu'il trouve une brèche, il est là. Et donc, continuer à aller au fond des choses, aller au fond de la discrimination, aller au fond des inégalités hommes-femmes. Les formations, c'est quelque chose de fondamental, mais c'est le travail de prévention, à mon avis. Les lois discriminatoires, continuer la bataille là-dessus, et surtout être vigilante et être là, quoi. Thank you. Yes, just to follow up on what Ahlam was saying, what we don't see is a gender. The COVID pandemic policies are not gendered. So things are being put in place, right? But they're not not incorporating measures specifically for women. In the same way that we're not talking about refugees and migrants, the same way that we're not thinking about psychiatric wards and prisons, women's prisons, men's prisons, etc. So this is where we're lacking. And as Ahlam says, every time there's a crisis, now it's COVID-19, but imagine countries which suddenly go through war, where then obviously this issue of domestic violence becomes a minor issue because hell has broken out outside. So everyone's like, please take the back seat. This cannot be one of our priorities. So obviously we are all learning together. And the role of platforms and organizations such as FIDH can play is that make that into action, make that to influence, as we were just saying, international, national, regional laws, and then mobilize us to see if they are being implemented or not. That is the challenge we have, the gap between adherence, like we talk about CEDAW. CEDAW is a very good document. More or less all of the stuff we have said today, we can find, right, parts of it in CEDAW if there is implementation of CEDAW, right? Or other conventions of this kind, right? Like I think, yeah.
So we have only 3-4 minutes left. I'm very sorry for all the participants' questions, which are really pertinent, but the good thing is that we have seen all these questions, and in our work, we can voice them. This discussion has been, we're going to keep this film, and we will have it on YouTube so we can go back to it. If everyone wants to say one thing, I'm going to make a round. I'm going to start with Caroline. Just one conclusion sentence. Thank you, Caroline. Go. Oui, bon, donc pour terminer, moi je voudrais donner quand même beaucoup d'espoir et d'optimisme parce que en France, pour la première fois, à travers une crise, alors qu'on était en période de crise, la question des violences est venue sur le devant de la scène. Pendant la crise du coronavirus, en France, on a énormément parlé des violences que subissaient les femmes. Et pourquoi? Parce que depuis 1 an et demi, on a notamment avec nous toutes, pas uniquement, mais notamment avec nous toutes, fait un travail genre, on a essayé de submerger l'espace public. Et je vais vous montrer quelque chose qu'on a fait à nous toutes. C'est que depuis maintenant 1 an et demi, depuis février de l'année dernière, depuis février 2019, à chaque fois qu'il y a un féminicide, on va créer ce petit visuel qu'on va partager sur les réseaux sociaux et qui va en fait donner de la visibilité. Ce décompte, il est fait par un collectif qui s'appelle Féminicide par compagnon ou ex-compagnon, qui est un collectif de féministes et qui suit toute la presse pour essayer de comptabiliser tous les féminicides. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire ça en février de l'année dernière avec les réseaux Nous Toutes. Et regardez ce qui s'est passé. Ça, c'est les Google Trends. Donc, c'est les recherches sur Google du mot féminicide en France, d'accord, depuis le 9 janvier 2018 jusqu'au 17 juin, d'accord. Et en fait, regardez, le mot féminicide, il commence à apparaître de manière régulière dans l'espace public à partir de février 2019, c'est-à-dire à partir du moment où Nous Toutes fait les visuels qui vont être impactés, qui vont être partagés par de nombreux activistes. Et comment on organise le partage? Je vous montre une dernière chose, c'est qu'on utilise WhatsApp. Sur WhatsApp, avec Nous Toutes, on a 47 groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp, c'est 257 personnes maximum. On a 47 groupes dans lesquels il y a à chaque fois 250 personnes. C'est des groupes qui sont fermés aux échanges. Les gens ne peuvent pas discuter sur ces groupes, mais ils reçoivent 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, des messages comme ça avec des choses à partager. Et résultat, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, on le partage avec donc 47 fois 250, c'est-à-dire des milliers de personnes qui vont eux-mêmes les relayer sur les réseaux sociaux. Et ça fait que depuis qu'on fait ces visuels sur les féminicides, ça a pris une ampleur très importante en France et c'est devenu un sujet de société qui fait que quand on a la crise du coronavirus, la question des violences ne peut pas être occultée. Elle a fait beaucoup d'articles de presse, beaucoup de place, elle a pris de la place dans les politiques publiques et même le président de la République en a parlé lors de son premier discours au moment de la crise, signe, alors qu'il n'en parle jamais d'habitude hors 25 novembre, donc c'est bien le signe qu'on avait franchi un palier, quoi. Et ça, on a utilisé des visuels très marquants et les réseaux sociaux et la force de WhatsApp pour mobiliser très largement au-delà de nos réseaux habituels. Bravo, Caroline. You give us lots of energy and renew our combat. We're in combat mode. We're going to fight it. Sanya, would you like to say something before we say goodbye? Well, just to thank FIDH again for this lovely conversation and for everyone who joined us tonight. I too feel some optimism. I think that there is plenty of opportunity for us all to work together in solidarity. And I'm excited about the idea of the FIDH leagues doing something together to really all speak with one voice. I think that the potential to make an impact with something like that is really great. In South Africa, we are keeping up the pressure. There was a big groundswell of voices against gender-based violence throughout 2018 and 2019. And we now have, for the first time, a national strategic plan on gender-based violence. Unfortunately, the COVID lockdown situation will affect how that plan is implemented at this stage.
But we push forward, and we hope that we will have more success in the future, and that the political commitment, the political will that we are seeing from our government will translate into real action this time. I just answered one of the participants on the chat to say that our government is very vocal about gender-based violence, and they condemn gender-based violence, but unfortunately they like to talk a lot and do very little. So we continue to apply the pressure. Rodolfo, would you like to say something before we say goodbye? Yes, thank you. I didn't hear you. I will return to one idea. We are facing complex and diverse contexts and realities, and we necessitate complex and immediate and innovative responses to these situations. I think as human rights organizations, as peace builders, as people who are committed into defending and promoting and working for the guarantee of women's human rights, we're facing an extreme situation right now. We need to focus into defending, protecting women who are living in these complex situations of violence, because if not, the social network is going to keep breaking. We are facing really complex situations all over the world, where half of the population, say women, are facing not only the health crisis, but the gender-based violence situation of cruel reality on a daily basis. So we need to transform that situation. We need to focus our strategies into finding innovative responses to deal with violence against women, in which women and the feminist movement should be leading all the actions. Thank you very much. Thank you, Rodolfo. Last words from Ahlem, please. Thank you very much, Rodolfo. Très bien. Moi, je suis très contente d'avoir échangé aujourd'hui, justement pour rester sur une note positive. Et il y a des raisons pour l'être, effectivement, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup d'expériences positives et que la lutte à la fois contre le Covid et tout ce que ça entraîne, comme sur le plan personnel, psychologique, familial, économique et tout ça, mais quand même, ça n'a pas empêché les féministes d'aller de l'avant, de dire non, pas seulement les féministes et d'autres personnes avec, mais essentiellement les féministes, de dire non à la violence et d'être présente sur la scène. C'était le cas aussi en Tunisie, c'est le moment où il y a eu le plus de violence, mais le moment où on a été le plus aussi présente sur la scène. Et donc, continuons sur cette lancée, et je pense que pas mal de choses apprises, un savoir-faire a été acquis au cours de cette période, notamment donc, tout ce qui a été fait, les campagnes sur les réseaux sociaux, les échanges entre l'intérieur et l'extérieur, sur le plan international, sur le plan national, après avec les régions. Tout ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut capitaliser pour aller de l'avant et continuer le travail à la fois au niveau de la prévention et au niveau de l'accompagnement des femmes victimes de violences, pour qu'enfin les politiques nous écoutent suffisamment. Merci beaucoup, Ahlem. Thank you very much. I would like to thank you very much and also remind our good public that obviously this is only one of many series of get-togethers that we're going to have together. We have not heard everyone. There's no one here from Asia apart from me, and I haven't really spoken of Asia. There's no one here among us from Africa. We have not touched on the issue of intersectionality, of race, of police violence, just to link it to what's happening around the world, and not only in the United States, but in this country, France, as I am speaking to you. So of course, this is only 4 colleagues of ours who have come together to speak about their rich experience from also culturally mixed countries, obviously, with different ethnicities. We haven't spoken about, we have no one representing the refugee and migrant or
indigenous populations and Africans. So please be patient. And with the good team we have here in FIDH, whom I thank very much, those who are the invisible colleagues who have made this happen, I hope that in the next steps, we will be able to hear more diverse voices. Thank you so much for spending this time with us. And as the French say, en avant, let's go forward. Let's fight back. Take care. Thank you very much. Thank you to all the speakers. Thank you very much. Goodbye. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Thank you.